care where physiotherapy is a type of healthcare where the patient is made or transformed into normal condition. అంటే ఏదైనా ఇంజరీ వల్ల కానీ ఇల్నెస్ వల్ల కానీ పేషెంట్ కానీ సరిగ్గా నడవలేకపోయినా సరిగ్గా బిహేవ్ చేయలేకపోయినా అండ్ తన మెంటల్ కండిషన్ బాగాలేకపోయినా ఫిజికల్ కండిషన్ బాగలేకపోయినా సో అలాంటి పేషెంట్స్ ని నార్మల్ కండిషన్ తీసుకురావడానికి ఇట్ హెల్ప్స్ అస్ అ లాట్. అంటే సైకోథెరపీ లాగే ఫిజియోథెరపీ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. సో దేర్ ఆర్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ therapies. You can just have a look at this. Neurological therapy, geriatric therapy, pediatric therapy, sports therapy, chest therapy, musculoskeletal physiotherapy, orthopedics, vestibular physiotherapist, and women's health physiotherapy, electrotherapy, and manual therapy, cardiovascular means related to the heart, pulmonary physiotherapy, hydrotherapy, hydro means water, and apart from this we have heat therapy, pelvic floor physiotherapist exclusively, and motion assessment, therapeutic ultrasound. సో ఇలా రకరకాల థెరపీస్ ఉన్నాయి. థెరపీస్ అంటే ట్రీట్మెంట్ అనమాట. దేర్ ఆర్ వేరియస్ వేస్. అమాంగ్స్ ద వేరియస్ వేస్ లెట్ us learn few of them. The first one is ROM. In short, it is called as ROM, which means range of motion. So మన బాడీ మూమెంట్స్ అప్పుడు మనకి పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఈ జాయింట్ పెయిన్స్ మనం యూజువల్ గా జీరియాట్రిక్స్ లో ఐడెంటిఫై చేస్తుంటాం, అంటే ఏజ్డ్ పీపుల్. సో in order to overcome all these things, they go for ROM, range of motion. అంటే ఎంతవరకు వాళ్ళ లిమ్స్ ని ఫ్లెక్సిబుల్ గా మూవ్ చేస్తున్నారు అని. And when you see, there are some exercises which are preferred by the physiotherapist. Strength exercises to gain strength, you can see that. And you can see various exercises like weightlifting or dumbbells or aerobic exercises, flexibility exercises, balance exercises. అంటే యంగ్స్టర్స్ కానీ వాళ్ళంతా స్ట్రెంగ్త్నింగ్ దే డూ సమ్ ఎక్సర్సైజెస్. aerobic exercises like gardening ani, dancing ani, swimming ani, cycling ani. Flexibility, so that our body is quite flexible. You can see dancing is also a type of exercise because while you dance, your body becomes very flexible. Balance exercises. ఈ balance exercises అనేది జీరియాట్రిక్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అంటే దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు బ్యాలెన్స్ దర్ బాడీ ఫర్ క్వైట్ లాంగ్ టైమ్. అందుకని బ్యాలెన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. So when we talk about sports exercises, and we should have the coordination in the body. Coordination in the body means, see, when we want to move our hands or legs, we should be able to move our hands or legs as per the control of the brain. Same. So when we are moving the body parts, they should be under our control, and we should be able to move them smoothly without any inconvenience. Cardiovascular exercise. Exercise ante it's related to the heart anamata. So this aerobic exercise needs oxygen. So during cardiovascular or aerobics exercise, mana body oxygen continuously తీసుకుంటూ ఉంటుంది. So we will be able to strengthen our heart. We will be able to decrease the stress or the pressure in the heart. So functional training exercises under. You can see functional training exercises. అంటే మన మజిల్స్ ని కానీ మన బోన్స్ ని కానీ లేకపోతే మన స్ట్రెస్ తగ్గించడానికి కానీ మన క్యాలరీస్ తగ్గించడానికి కానీ సేమ్ all these are various types of functional training exercises. And in addition to that, we have gait training. This is also called as physical therapy. Therapy ante treatment anamata. So when you are able to stand properly, when you are able to walk properly, then the doctor will assume that you are in a proper condition. Or if you have had any illness, manaki edaina injury ayina lepote illness achina, when you are not able to stand for a long time, then they go for this gait therapy.
ఫ్లెక్సిబిలిటీ ట్రైనింగ్ ఇందాక మనం చెప్పాను ఫ్లెక్సిబుల్ ట్రైనింగ్ అని. అంటే డాన్స్ అప్పుడు కూడా మన బాడీ చాలా ఫ్రీగా బెండ్ అవుతుంటది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఫ్లెక్సిబిలిటీ. అంటే మజిల్స్ అండ్ ది జాయింట్స్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ వి ఆర్ ఏబుల్ టు బెండ్ దెమ్ ప్రాపర్‌లీ దెన్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ప్రెషర్. ఎప్పుడైతే మన మజిల్స్ మీద గాని, మన జాయింట్స్ మీద గాని ప్రెషర్ పడతదో అప్పుడు పెయిన్ అనేది మనం ఫీల్ అవుతాం అన్నమాట. సో, ఈ పెయిన్ రిలీవ్ చేయడానికి, పెయిన్ తగ్గించడానికి whenever we tend to go for exercises, it really helps us a lot. Aquatic therapy. Aqua means related to hydro or water. సో, ఈ aquatic థెరపీలో ఏం చేస్తారంటే, the patient or the person is allowed to take treatment in the water. అంటే స్విమ్మింగ్ గాని, లేకపోతే సమ్ ఎక్సర్‌సైజెస్ అంటే సైక్లింగ్ ఆర్ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్, దే ఆర్ డన్ ఇన్ ద వాటర్ under the training of a healthcare professional. బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్. ఈ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ మనం చాలా సార్లు చూస్తుంటాం. యోగాలో కూడా చేస్తుంటారు. ఇన్హలేషన్, ఎక్సలేషన్. ఈ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల ఏమవుతదంటే అవర్ లంగ్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు do their function properly. So they will be functioning properly, they will be working properly when we do this breathing exercise at least 5 minutes per day. అందుకని ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ కొంతమంది కూర్చొని మెడిటేషన్ చేస్తుంటారు, యోగా చేస్తుంటారు. That is a very good way. And pain management plan. What's meant by pain management? And we get the pain. Sometimes pain will be excessive pain. So అలా పెయిన్ వచ్చినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వి ఆప్ట్ ఫర్ సమ్ మెడికేషన్. అంటే ఏదో ఒక టాబ్లెట్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకేవో డ్రగ్స్ కానీ తీసుకుంటా ఉంటారు. అలా కాకుండా త్రూ ద ఎక్సర్సైజెస్, త్రూ ద పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్, when we are able to decrease the pain, then it is called as pain management technique. Ultrasound therapy. ఈ వర్డ్ లోనే ఉంది అల్ట్రాసౌండ్. అంటే దే విల్ బి సెండింగ్ ద అల్ట్రాసౌండ్ వేవ్స్ టు ట్రీట్ ద ఇంజరీ ఆర్ ద పెయిన్. అంటే మనకి పెయిన్స్ లో 2 రకాల పెయిన్స్ అని చెప్పాను. అక్యూట్ పెయిన్ అని, క్రానిక్ పెయిన్ అని. అక్యూట్ అంటే ఏంటి? సడన్ గా వస్తుంది. క్రానిక్ అంటే డే బై డే, డే బై డే, డే బై డే అది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటది. సో ఇలాంటి పెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ పెయిన్స్ ని రిలీవ్ చేయడానికి, తగ్గించడానికి సో ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారంటే సమ్ టైమ్స్ దే ఆప్ట్ ఫర్ అల్ట్రాసౌండ్ థెరపీ. అలాగే ఐస్ థెరపీ, హీట్ థెరపీ. ఈ 2 థెరపీస్ మనం చాలా సార్లు వినుంటాం, యూజ్ కూడా చేస్తుంటాం. ఐస్ థెరపీ అంటే ఎప్పుడైనా మనకి ఇంజరీ అయినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఆర్ బ్లీడింగ్ అవుతున్నప్పుడు కానీ మనం ఐస్ ముక్కలు పెడతా ఉంటారు అక్కడ. అండ్ హీట్ థెరపీ సేమ్ కాపడం పెడుతుంటారు. మనం చాలా సార్లు వినుంటాం కూడా కాపడం పెడుతుంటారు. ఎందుకంటే దెబ్బలు తగిలినప్పుడు కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో వేర్ డు వి యూజ్ దిస్ ఐస్ థెరపీ? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఆన్ అక్యూట్ ఇంజరీస్. అక్యూట్ మీన్స్ వాట్? సడన్ గా తగిలిన దెబ్బలకి ఐస్ థెరపీ వాడతారు. అదే హీట్ థెరపీ ఈస్ యూజ్ ఫర్ క్రానిక్ సిచ్యుయేషన్స్. అంటే లాంగ్ లాస్టింగ్ డిసీజెస్, లాంగ్ లాస్టింగ్ పెయిన్ కి హీట్ థెరపీ వాడతారు అనమాట. సో ఐస్ థెరపీ విల్ బి రిడ్యూసింగ్ ద స్వెల్లింగ్ అండ్ హీట్ థెరపీ విల్ బి డిక్రీజింగ్ ద టైట్నెస్. అంటే స్టిఫ్నెస్ ని తగ్గించేస్తుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ థెరపీస్. అంటే అన్ని థెరపీస్ ఒకే దానికి వాడరు. బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంజరీ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద పెయిన్ దే విల్ బి ఎవాల్యుయేటింగ్ అండ్ దెన్ దే విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్. అంటే ఐస్ థెరపీ కానీ, హీట్ థెరపీ కానీ, పెయిన్ రిలీవ్మెంట్ థెరపీ కానీ, హైడ్రోథెరపీ కానీ, ఆక్వాటిక్ థెరపీ కానీ, ఇలా రకరకాల థెరపీస్ ఏది నీడెడ్ అంటే దాన్ని సజెస్ట్ చేస్తారు. ట్రాక్షన్. యూ కెన్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఇమేజ్. ట్రాక్షన్ అంటే ఎవరైనా పడిపోయినప్పుడు సేమ్ ఆర్ ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి ట్రాక్షన్ లో పెడతారు. అంటే ఒక కాలుని మనం కానీ మూవీస్ లో కానీ చూస్తుంటే దే హ్యాండ్ ఆర్ ద లెగ్ విల్ బి రేస్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి టైడ్ విత్ రోప్ లైక్ థింగ్. So that is called as traction. Means they will be applying the force to that particular part and pulling it and see that it is in that particular state only. అంటే అది కొంచెం ఎక్స్పాండ్ అయ్యేదానికి లేకపోతే ఎలాంగేట్ అయ్యేదానికి దాన్ని ట్రాక్షన్ యూస్ చేస్తారనమాట. మసాజ్. సో వీ నో దిస్, వీ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ దిస్. ఈ ఫిజియోథెరపీలో వచ్చే టాపిక్స్ అన్ని మనం చాలాసార్లు వాడుంటాం ఆర్ వేరే వాళ్ళు వాడుతుంటే చూస్తుంటాం, మనం వినుంటాం. మసాజ్ థెరపీ. దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థెరపీ అండ్ వెరీ సింపుల్ థెరపీ అండ్ ఈజీ థెరపీ. సో ఈ మసాజ్ థెరపీ వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే దేర్ విల్ బి గుడ్ ఎఫెక్ట్.
అందుకనే సో మెనీ టైమ్స్ వాళ్ళు మసాజ్ చేయించుకుంటా అంటారు. అంటే మనం జండు బామ్ గాని, లేకపోతే ఈ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్ శాస్త్రి బామ్, వాటెవర్ బామ్స్ వి స్లోలీ రబ్ దెమ్ ఆన్ ద హెడ్. అలా ఏమవుతదంటే మసాజ్ చేసినప్పుడు ద పెయిన్ విల్ బి రిలీవ్డ్. ఆర్ వెన్ యూ గో ఫర్ ఎనీ మసాజ్ పార్లర్, దేర్ ఆల్సో దే డూ ద మసాజ్. ఈ మసాజ్ వల్ల ఏమవుతదంటే అవర్ బాడీ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ బ్యాక్ ఇట్స్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ దే యూజ్ సమ్ టైమ్స్ లూబ్రికెంట్స్, కొన్నిసార్లు జెల్స్ అని, లేకపోతే లోషన్ అని, లేకపోతే రకరకాల క్రీమ్స్ అని వాడుతుంటారు. కొన్నిసార్లు దే డూ వితౌట్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్. When they do the massage, we will be able to our limbs, we will be able to move our limbs properly. The next, cryotherapy. You can look at the image. Cryotherapy means a person ని ఒక కోల్డ్ రూమ్ లాంటి దాంట్లో పెడుతుంటారు. మనకి స్టీమ్ బాత్ అని మనం వినుంటాం. స్టీమ్ బాత్ చేస్తుంటారు. స్టీమ్ బాత్ లాగే దీన్ని కోల్డ్ బాత్ లా అంటాం. మీన్స్ వెరీ కోల్డ్ temperature లో the patient is sent, and this therapy is called as cryotherapy. Laser therapy. So whenever they want to destroy that tissue or they want to cut that particular tissues over there, then they use this laser therapy. Laser therapy lo em chestarante, they will be using the laser light or the laser beams of light, and then they will be damaging or killing that particular tissue. Paraffin wax therapy. Wax therapy ante, you look at this image very very carefully. A certain wax like thing is applied and it is massaged on the hands or the feet. ఈ మసాజ్ చేసినప్పుడు ఈ వ్యాక్స్ థెరపీతో, అంటే వ్యాక్స్ యూజ్ చేసి మసాజ్ చేసినప్పుడు మన పెయిన్ అంతా తగ్గిపోతుంది. ఆ స్టిఫ్నెస్ అంటే కాళ్ళు పట్టుకుపోయినట్టు ఉండడం, చేతులు పట్టుకుపోయినట్టు ఉండడం, లేకపోతే తల తిప్పలేకపోవడం, ఇలాంటి మనకి సర్క్యులేషన్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ, స్టిఫ్నెస్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ, దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థెరపీ. అండ్ coming to the next one, infrared therapy. What's meant by infrared therapy? They will be అంటే లేజర్ థెరపీలో ఏం చేస్తారు, లేజర్ లైట్ ని యూస్ చేస్తారు. ఇన్ఫ్రారెడ్ థెరపీలో దే విల్ బి యూజింగ్ ద ఇన్ఫ్రారెడ్ లైట్ టు రిలీవ్ ద పెయిన్, టు డిక్రీజ్ ద పెయిన్, అండ్ ద wound will be healed with this therapy. Manual therapy, you know that manual therapy means what? So the person, the physiotherapist will be using his hands, and he will be providing the, just like massage laga anamata, he will be helping us to do the exercises and to bring back our muscles to the normal condition anamata. So the next topic is anesthesiology. Anesthesiology ante enti, mattu. సో వేర్ డు వి హ్యావ్ దిస్ అనస్థీషియాలజీ? సర్జరీ చేసేటప్పుడు, అంటే ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు అనస్థీషియా ఇస్తారు. ఎందుకు అనస్థీషియా ఇస్తారంటే ఆ పెయిన్ తెలియకుండా ఉండడానికి అనస్థీషియా ఇస్తారు. అండ్ సమ్ టైమ్స్ వెన్ వి కన్సల్ట్ డెంటిస్ట్, అంటే డెంటల్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, పంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు కూడా అనస్థీషియా ఇస్తారు. సో అనస్థీషియా ఈజ్ ఆఫ్ వేరియస్ టైప్స్. ఈ అనస్థీషియా ఇచ్చే డాక్టర్ని అనస్థీషియాలజిస్ట్ అంటారు. And there are mainly 4 types of anesthesia. Please look at the image and try to restore it and register it in your brain. General anesthesia. General anesthesia ante, once the anesthesia is given, this is given to the entire body, complete body ki anesthesia istaru. Ante manam chustuntam, for example, evaraina kidnap cheyali అలాంటప్పుడు they will be using the chloroform on a handkerchief and they'll be pressing it against the nose. And they collapse, they become unconscious for few minutes, ఒక few hours తర్వాత మళ్ళీ they regain consciousness. That is called as general anesthesia. సో ఇట్ ఈస్ అ రివర్సిబుల్ స్టేట్ ఆఫ్ అన్కాన్షియస్నెస్. అంటే వాళ్ళు కాన్షియస్ స్టేట్ నుండి అన్కాన్షియస్కి వెళ్తారు, మళ్ళీ అన్కాన్షియస్ స్టేట్ నుండి కాన్షియస్కి వచ్చేస్తారు. ఎప్పుడు వచ్చేస్తారు? ఆ మత్తు తగ్గిపోయినప్పుడు వచ్చేస్తారు. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ జనరల్ ఎనస్థీషియా ఇస్ గివెన్ టు ద కంప్లీట్ బాడీ. అంటే మన బాడీలో అసలు ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు, మంచి గాఢ నిద్రలో, డీప్ స్లీప్ లో ఉంటాం అనమాట. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సెడేషన్. సెడేషన్ అంటే we will be having little bit of sensation, అంటే మత్తుగా ఉంటుంది అనమాట. అంటే సమ్ టైమ్స్ యూ కెన్ సీ ఆల్కహాల్ ఇస్ సేమ్. సో సెడేటివ్ డ్రగ్స్ అంటారు. అంటే మనకి దగ్గు మందులు తాగినప్పుడు కూడా కొంచెం మత్తుగా ఉంటుంది, అంటే డిజీగా నిద్రగా ఉంటుంది అనమాట. సో వీ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్,
బట్ వీ డోంట్ నో ఇట్ టు ద ఫుల్ ఎక్స్టెంట్ అనమాట. అంటే రిలాక్స్ స్టేట్లో ఉంటాం. మనకి ఏం జరుగుతుంటో ఉంటుందో తెలుస్తుంటది కానీ అంత బాగా తెలియదు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెడేషన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ రీజనల్ ఎనస్థీషియా. రీజనల్ ఎనస్థీషియా అంటే ఒక లార్జర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద బాడీకి. జనరల్ ఎనస్థీషియా అంటే కంప్లీట్ బాడీకి ఇచ్చే ఎనస్థీషియాని జనరల్ ఎనస్థీషియా అంటారు. రీజనల్ ఎనస్థీషియా అంటే ఒక పర్టికులర్ రీజియన్ లో ఇచ్చే ఎనస్థీషియాని, అంటే ఆ పర్టికులర్ రీజియన్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలుకి దెబ్బ తగిలింది, మనకి ఆ రీజియన్ అంటే కాలు వరకు ఎనస్థీషియా చేశారు. అప్పుడు కాలంతా ఏమవుతుంది అంటే నంబ్ అయిపోతుంది. నంబ్నెస్ అంటే ఏంటి? తిమ్మిరి. మనకి అసలు ఏం సెన్సేషన్ లేదు. సూదులతో కూర్చున్నా, లేకపోతే బ్లేడ్ తో కట్ చేసినా, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ దే డూ, we do not know the pain, we cannot feel the pain, and that is called as regional anesthesia. And local anesthesia, local అంటే a particular part కి మాత్రమే ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ వి గో టు ద డెంటిస్ట్, డెంటిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఎల్లే అంటారు, లోకల్ ఎనస్థీషియా ఇస్తాడు. అంటే కరెక్ట్ గా ఆ పంటి దగ్గర మాత్రమే మనకి నొప్పి తెలియదు. ఆ పంటిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు, అంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ మనకి ఎప్పుడైనా రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు కానీ, లేకపోతే ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసేటప్పుడు కానీ, అలాంటప్పుడు డైరెక్ట్ పన్నును పట్టుకొని ఫార్సెప్స్ పీకేస్తే వీ కెన్ నాట్ విత్ స్టాండ్ ద పెయిన్. దేర్ విల్ బి అన్బేరబుల్ పెయిన్. సో అలాంటప్పుడు ఏమి ఇస్తారంటే లోకల్ ఎనస్థీషియా ఇస్తారు. అంటే దట్ పెయిన్, we know that the dentist is plucking out our tooth, we know that he is using the forceps and the hammer and what not, అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేస్తుంటే అవన్నీ మనకు తెలుస్తుంటాయి. కానీ మనకు ఒక్కటే ఒకటి తెలియదు, పెయినే తెలియదు. అండ్ ఆ పెయిన్ ఎక్కడ తెలియదు? జస్ట్ ఆ పంటి దగ్గరే తెలియదు. ఆ ముందు పళ్ళ దగ్గర మనకు తెలుస్తుంటది. వెనక పంటి దగ్గర అంటే అక్కడ మాత్రం మనకి పెయిన్ తెలియదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as local anesthesia. So let us recollect. There are 4 kinds of anesthesia. General anesthesia అంటే బాడీ మొత్తానికి ఇస్తారు. సెడేషన్ అంటే we know that something is going on, but we don't know to the full extent. Regional anesthesia అంటే it covers larger part of the body, and local anesthesia అంటే ఒక particular part కి, precise part కి ఇచ్చే anesthesia. So these are the main types of anesthesia. సో అనస్థీషియా ఇచ్చినప్పుడు అంటే, సో అనస్థీషియా ఈస్ గివెన్ బై అనస్థీషియాలజిస్ట్. అంటే ఒక పర్టికులర్ డాక్టర్ ఉంటాడు. అంటే మనకి ఆంకాలజిస్ట్ ఎలాగో, కార్డియాలజిస్ట్ ఎలాగో, లేకపోతే ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఎలాగో, రకరకాల స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్స్ ఎలా ఉంటారో, మత్తు మందు ఇచ్చేదానికి కూడా ఒక సెపరేట్ డాక్టర్ ఉంటారు. ఆ డాక్టర్ని అనస్థీషియాలజిస్ట్ అంటారు. ఎందుకంటే ఈ అనస్థీషియాలజీ అనేది ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఇవ్వడానికి కుదరదు అనమాట. సేమ్. So it should be given by a certified doctor. And anesthesia ఇచ్చినప్పుడు అంటే తక్కువ మత్తు మందు ఇస్తే ఏమవుతుంది? We can know the pain. The patient will not be able to withstand. ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు పెయిన్ తెలుస్తా ఉంటే కదులుతా ఉంటాడు. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. అలా అని ఒకవేళ ఎక్కువ గాని మత్తు మందు గాని ఇచ్చేస్తే ద పేషెంట్ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు రికవర్, ఆర్ ఇట్ మైట్ బి హ్యావింగ్ హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్. అంటే తర్వాత కాన్సిక్వెన్సెస్ చాలా డిఫరెంట్‌గా ఉంటాయన్నమాట. సో ఇలాంటివన్నీ కాకుండా అంటే దే విల్ బి కంటిన్యూయస్‌లీ సర్జరీ, ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు కంటిన్యూయస్‌గా అంటే ఎంత మత్తు అవసరమో ముందు will be advising the patient to quit smoking, to quit drinking alcohol, and he will be advising what to do and what not to do. ఇలాగా ప్రీ సర్జరీ కేర్ చెప్తాడనమాట. డ్యూరింగ్ సర్జరీ he will be monitoring how much should be given and what are the things which are going on అని ఎవ్రీథింగ్ he'll be observing. ఏమేమి అబ్జర్వ్ చేస్తారనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇప్పుడు. తర్వాత పోస్ట్ సర్జరీ అంటే ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత పేషెంట్ కండిషన్ ఎలా ఉంది, తను కాన్షియస్‌లోకి వచ్చాడా, కాన్షియస్‌లోకి వచ్చిన తర్వాత అన్ని వైటల్స్ బాగా పనిచేస్తున్నాయా, ఆర్ ఈస్ దేర్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, అంటే తనకి బ్లడ్‌లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఉందా, బ్రీతింగ్‌లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఉందా, హార్ట్‌లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఉందా, జేమ్ లేకపోతే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి మానిటర్డ్ బై దట్ అనస్థీషియాలజిస్ట్. సో ఈ అనస్థీషియాలజిస్ట్ కొన్ని మానిటర్ చేస్తాడు. మానిటర్ అంటే ఏంటి? అబ్జర్వ్ చేస్తాడు. He will be observing the cardiovascular monitoring. What is meant by cardio? Related to the heart అన్నమాట. మన బ్లడ్ ప్రెషర్ ని చెక్ చేస్తాడు. హార్ట్ రేట్ ని చెక్ చేస్తారంటే ఈసీజీ, వి నో దట్. అండ్ సో
మన హార్ట్ సరిగ్గా ఫంక్షన్ చేస్తుందా లేదా? సిగ్నల్ సరిగ్గా పంపిస్తుందా లేదా? ఆర్ బీపీ ఎక్కువవుతుందా? వెదర్ దేర్ ఇస్ లో బీపీ ఆర్ వెదర్ దేర్ ఇస్ హై బీపీ. సేమ్ మనకి సర్జరీ అనగానే తెలియకుండానే మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగిపోతా ఉంటది. సో, ఫస్ట్ ఏంటంటే బ్లడ్ ప్రెషర్‌ని కంట్రోల్ చేసుకుంటా ఉండాలి. అండ్ సమ్‌టైమ్స్ డ్యూరింగ్ ద సర్జరీ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ కాకుండా దెన్ హి విల్ బి అడ్మినిస్ట్రింగ్ ద డ్రగ్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ రెస్పిరేటరీ మానిటరింగ్. రెస్పిరేటరీ మానిటరింగ్ అంటే ఏంటి? రెస్పిరేషన్ మీన్స్ బ్రీథింగ్ ఇన్ అండ్ బ్రీథింగ్ ఔట్. సో, మనం ఏం చేయాలి? ఇన్హలేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఎక్సలేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్. సో, మనకి ఈ ప్యాసేజ్‌లో ఎక్కడ బ్లాక్స్ లేకుండా వెదర్ ద పేషెంట్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఇన్హేల్ ప్రాపర్‌లీ అండ్ ఎక్సేల్ ప్రాపర్‌లీ అండ్ ఈస్ దేర్ ఎనీ బ్లాకేజ్ ఆర్ ఈస్ ఏబుల్ టు బ్రీత్ ప్రాపర్‌లీ అని కంటిన్యూయస్‌గా అంటే తన హార్ట్ రేట్‌ని చెక్ చేస్తుంటారు. తన బ్రీతింగ్‌ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాడు. అలాగే టెంపరేచర్‌ని మానిటర్ చేస్తుంటాడు. టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి? వి నో దట్ సేమ్. సో, మన బాడీ టెంపరేచర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మోర్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ వాట్ డ్రగ్ షుడ్ బి అడ్మినిస్టర్డ్ అని. అండ్ బ్రెయిన్ మానిటరింగ్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బ్రెయిన్ మానిటరింగ్ అంటే మనకి మత్తు ఇచ్చినప్పుడు వెన్ వి ఆర్ అడ్మినిస్టర్డ్ జనరల్ అనెస్థీషియా గాని, లోకల్ అనెస్థీషియా గాని లేకపోతే సేమ్ వాటెవర్ ద అనెస్థీషియా ఇస్ రీజనల్ అనెస్థీషియా ఇలాంటి అనెస్థీషియా ఇచ్చినప్పుడు మనకి జనరల్ అనెస్థీషియా ఇచ్చినప్పుడు ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ విల్ బి ఆన్ ద బ్రెయిన్ అన్నమాట. అంటే టోటల్ బాడీ బికమ్స్ ఐ మీన్ ఇన్ అన్ అన్‌కాన్షియస్ స్టేట్. అప్పుడు బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ సరిగ్గా జరుగుతుందా లేదా అని కంటిన్యూయస్‌గా మానిటర్ చేస్తుంటారు. మనం చూస్తుంటాం కొన్ని స్టిక్కర్స్ లాంటివి అతికిస్తా ఉంటారు. That is the way how they monitor the functioning of the brain. Muscle monitoring means whether the muscles we are able to the muscles are functioning properly or not, or whether they have contracted or they have stiffened అని కూడా చూస్తారు. మెటబాలిజం సరిగ్గా జరుగుతుందా లేదా? మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ జరుగుతుందా లేదా అని కూడా మానిటర్ చేస్తారు. And organs, we know that organs, cells make the tissues, tissues make the organs, and organs make the body. Whether all the organs, especially the brain and the heart, they are functioning properly అని చెక్ చేస్తారు. సో, ఒక అనెస్థీషియాలజిస్ట్ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ అవుతుందా లేదా? లంగ్స్ ఫంక్షన్ అవుతున్నాయా లేదా? అండ్ హార్ట్ ఫంక్షన్ అవుతుందా లేదా? అని మానిటర్ చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైమ్ he will be checking all the other important things also. ఇవి అలాంటివన్నీ చెక్ చేయాలంటే హీల్ బి యూజింగ్ సమ్ ఎక్విప్‌మెంట్. ఎలాంటివి యూజ్ చేస్తారంటే పల్స్ ఆక్సిమెట్రీ. వి నో దిస్ పల్స్ ఆక్సిమెట్రీ. డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ కరోనా వి మిట్ హావ్ సీన్ మన ఫోర్ ఫింగర్ మీద ఒక చిన్న ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ లాంటిది పెడుతుంటారు. దట్ ఈస్ ఎ పల్స్ ఆక్సిమీటర్. సో, మన ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఎంతుంది? సేమ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్యాప్నోగ్రఫీ. అండ్ దే విల్ బి చెకింగ్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ లంగ్స్‌ని ఎయిర్‌వే ప్రెషర్ ఎంత ఉందని మానిటర్ చేస్తుంటారు. సో, all these things are done to check whether our vitals are functioning properly or not. So, that is what I have given all over here. And the main thing what they have to remember post anesthesia. Post anesthesia అంటే మత్తు ఇచ్చిన తర్వాత అంటే సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత హార్ట్ రేట్ గాని, బ్లడ్ ప్రెషర్ గాని, బ్రీతింగ్ రేట్ గాని, ఆక్సిజన్ లెవెల్ గాని ఇవన్నీ కరెక్ట్‌గా ఉన్నాయా లేదా అని అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయాలి? అనెస్థీషియాలజిస్ట్. అందుకనే సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత దే టేక్ మచ్ కేర్. ప్రీ సర్జరీ, డ్యూరింగ్ సర్జరీ అండ్ పోస్ట్ సర్జరీ. I told you earlier, airway management అంటే whether the patient is able to breathe properly, inhalation and exhalation సరిగ్గా జరుగుతుందా లేదా? పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే అడ్మినిస్ట్రింగ్ అప్రోప్రియేట్ పెయిన్ మెడికేషన్ అంటే ఎక్కువ డ్రగ్ ఇస్తే పెయిన్ తగ్గిపోతది. లేకపోతే తక్కువ డ్రగ్ ఇస్తే పెయిన్ ఎక్కువ తెలుస్తది అని కాదు. మీన్స్ దే హావ్ టు గివ్ ద రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద డ్రగ్. అంటే మరీ తక్కువ డ్రగ్ ఇస్తే పెయిన్ తెలుస్తది. అలానే ఎక్కువ డ్రగ్ గాని ఇచ్చామనుకో పెయిన్ తెలీదు. బట్ టు మేక్ ద పర్సన్ కమ్ ఔట్ ఆఫ్ దట్ అనెస్థీషియా ఎఫెక్ట్ ఇట్ టేక్స్ ఎ లాంగ్ టైమ్. సో, తనేంటంటే సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని అవర్స్ లోపల హి షుడ్ కమ్ బ్యాక్ టు ద నార్మల్ స్టేట్. అలా నార్మల్ స్టేట్ గాని రాకపోతే ఆ అనెస్థీషియా ఏమవుతదంటే సమ్‌టైమ్స్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద బ్రెయిన్ ఆర్ సమ్‌టైమ్స్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద వైటల్ ఆర్గాన్స్. అండ్ ఈ అనెస్థీషియా ఎఫెక్ట్ వల్ల కొంతమంది పేషెంట్స్‌కి నాసియా ఉంటది. నాసియా అంటే ఏంటి? వామిటింగ్ సెన్సేషన్ లాగుంటది. అండ్ కొంతమంది పేషెంట్స్ అయితే వామిట్ చేసుకుంటా ఉంటారు. So, these are the common problems during anesthesia or after anesthesia. And
the patient should be awakened gradually. Gradual అంటే పేషెంట్ ని ఒక్కసారి మనం నిద్ర లేపకూడదు. దట్ ఈస్ వై దే allow the patient to come back to the conscious state slowly. ఫ్లూయిడ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే బాడీ డీహైడ్రేట్ అయిపోకుండా ఫ్లూయిడ్స్ పంపిస్తా ఉంటారు బాడీలోకి. అంటే ద పేషెంట్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఈట్, ద పేషెంట్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డ్రింక్. అంటే ఆ ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్ అన్ని బాడీలోకి ఎలా పంపిస్తుంటారు? త్రూ ద ఫ్లూయిడ్స్ అన్నమాట. అండ్ మొబిలిటీ రెస్ట్రిక్షన్స్, పేషెంట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ టు మూవ్ ఆర్ వాక్ ఆర్ డూ వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్స్. ఎందుకంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ద పేషెంట్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు బ్యాలెన్స్ హిస్ బాడీ. ఈ మత్తు ఇచ్చిన తర్వాత పేషెంట్కి మొబిలిటీ అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండదన్నమాట. అండ్ ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత వన్స్ ద అనస్థిషియాలజిస్ట్ మేక్స్ ష్యూర్ దట్ ద పేషెంట్ హ్యాస్ రికవర్డ్, then he'll be allowing the patient to be discharged. Just a second. Yeah. Okay. So anesthesia and physiotherapy రెండు చాలా చిన్న టాపిక్స్. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద టాపిక్స్ హ్యావ్ బీన్ కవర్డ్. ఒకసారి మనం అన్ని టాపిక్స్ని రీకలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఆ టాపిక్స్ కవర్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ వీక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద ఫైల్స్. అంటే ఆ ఫైల్స్ని ఎలాగా ప్రిపేర్ చేయాలి, ఆడియో ఫైల్స్ ఎలా వినాలి, అండ్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ అక్వింటెడ్ విత్ ద మెడికల్ టర్మ్స్. ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటారు, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుంటా ఉంటే దెన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద వర్డ్స్ డిక్టేటెడ్ బై ద డాక్టర్. డయాగ్నోసిస్ కానీ లేకపోతే ప్రివెన్షన్ కానీ లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ కానీ ఇచ్చిందంతా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. So let us have a quick recap of all the things which we have learned in the past 2 months or 2.5 months. So cardiology. మన cardiology అనే by looking at the image we can tell it is nothing but related to the heart. కార్డియాలజీ అనగానే మనకి గుర్తు రావాల్సిన టాపిక్ ఏంటంటే కార్డియాలజిస్ట్. సో కార్డియాలజిస్ట్ మనకి టాపిక్ గుర్తొచ్చినప్పుడు వి షుడ్ నో సమ్ టర్మ్స్ రిలేటెడ్ టు కార్డియాలజీ. అంటే ఈసీజీ అని కానీ జీన్ ఆర్ మనకి ఏంటంటే ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ కానీ ఇలాంటివన్నీ యూజ్ చేస్తుంటారు. సో వీ నో దట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డ్యూటీ ఆఫ్ ద కార్డియాలజిస్ట్? టు డూ ద diagnosis and to suggest preventive measures and to give treatment. ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ 3 ఆస్పెక్ట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు: ప్రివెన్షన్, డయాగ్నోసిస్, ట్రీట్మెంట్. సో ఈ హార్ట్ బీట్ లో సరిగ్గా ఉందా లేదా, వెదర్ ద హార్ట్ is able to pump the blood properly or whether the heart is having any blockages. అంటే మనకి ఏమన్నా బ్లాకేజెస్ ఉన్నాయా, ఉంటే ఏం చేయాలి, మెడికేషన్ ఇవ్వాలా, సర్జరీ చేయాలా, బైపాస్ సర్జరీ చేయాలా, ఇలాంటివన్నీ చూస్తారనమాట. అండ్ వెదర్ ద హార్ట్ ఈస్ ఏబుల్ టు సెండ్ ద సిగ్నల్స్, ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ఆర్ సెంట్ లేదా అని గమనించే డాక్టర్ ఎవరంటే కార్డియాలజిస్ట్. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ డెర్మటాలజీ. డెర్మటాలజీ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ద స్కిన్ అనమాట. సో ఈ డెర్మటాలజీకి సంబంధించిన డాక్టర్ని ఎవరంటారంటే డెర్మటాలజిస్ట్ అంటారు. సో ఈ డెర్మటాలజీలో మనకి చాలా రకాల డిసీజెస్ వస్తుంటాయి. ఏం డిసీజెస్ ఉంటాయి? స్కిన్ డిసీజెస్ అంటే మనకి వి గెట్ డిసీజెస్ లైక్ ఎగ్జిమా అని కానీ, జీన్ ఆర్ పింపుల్స్ అని కానీ, యాక్నే అని కానీ, ర్యాషెస్ అని కానీ, చాలా చాలా రింగ్ వాము, స్కిన్ డిసీజెస్ అన్నీ వస్తుంటాయి. ఈ స్కిన్ డిసీజెస్ వచ్చినప్పుడు కార్డియాలజిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే సమ్ టైమ్స్ హెల్ప్ గోయింగ్ ఫర్ ద క్రీమ్స్. కొన్నిసార్లు క్రీమ్స్ని సజెస్ట్ చేస్తారు, జెల్స్ని సజెస్ట్ చేస్తారు, అండ్ సమ్ టైమ్స్ విల్ బీ advising us to use the tablets. And if at all it is really needed, sometimes they go for surgery. అంటే సర్జరీ ఎందుకు చేస్తారంటే sometimes when there is any cosmetic need. సో ఈ డెర్మటాలజిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఫర్ ద స్కిన్ కానీ, హెయిర్ కానీ, నెయిల్స్ కానీ, అండ్ దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ద ర్యాషెస్, రింకిల్స్, సోరియాసిస్, మెలనోమా. ఐ థింక్ మనకు తెలుసు సోరియాసిస్ అంటే పిచ్చులుగా రెడ్ కలర్ పిచ్చులు అంతా బాడీ మీద వచ్చేస్తుంది. మెలనోమా ర్యాషెస్ విల్ బి ద రెడ్ ప్యాచెస్ సేమ్. సో ఇలాంటివన్నీ వచ్చినప్పుడు మనం ఎవరిని కన్సల్ట్ చేయాలంటే డెర్మటాలజిస్ట్. ఎండోక్రైనాలజీ. సో వి నో ఇన్ అవర్ బాడీ దేర్ ఆర్ సమ్ గ్లాండ్స్. అంటే మనకి బాగా తెలిసిన గ్లాండ్స్ ఏంటంటే పిచ్యుటరీ గ్లాండ్స్ అని, పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్స్, థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ అని, అండ్ అడ్రినల్ గ్లాండ్ అని. సో వి నో దిస్ గ్లాండ్స్ అనమాట.
ఈ గ్లాండ్స్ కానీ ఇంప్రాపర్ గా ఫంక్షన్ చేస్తే, అంటే వెన్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ, వీ షుడ్ కన్సల్ట్ ఎ స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్. ఆ ఎండోక్రైనాలజీ హ్యాండిల్ చేసే డాక్టర్ని ఎవరు అంటారంటే ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ అంటారు. సో దిస్ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ will be providing a treatment or will be taking care of all the problems related to the glands. అంటే ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ గా వచ్చినా కానీ వెన్ ద గ్లాండ్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సరిగ్గా ఫంక్షన్ అవ్వలేదు అనుకోండి, మనకి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. దెన్ వీ గెట్ సమ్ టైమ్స్ హైపర్ థైరాయిడ్ ఆర్ హైపోథైరాయిడ్. హైపర్ అంటే ఏంటి, ఎక్కువ అనమాట. హైపో అంటే లెస్. And sometimes there will be obesity. You know obesity. What's meant by obesity? Just a second. Obesity means the person becomes fat. Excuse me. Yeah. So ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ సరిగ్గా ఫంక్షన్ చేయకపోతే a person becomes obese. అండ్ అడ్రినల్ డిజార్డర్స్ అంటే మనకి టెస్టోస్టెరోన్, లేకపోతే అంటే మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్‌లో గానీ, ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్‌లో గానీ, వెన్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ చిల్డ్రన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆల్సో దే హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ an endocrinologist. Gastroenterology. Gastroenterology, when we look at the image, then we can 100% easily tell that it relates to the human digestive system. అంటే మన ఫుడ్ తీసుకోవడం దగ్గర నుంచి ఫుడ్ ఎక్స్క్రీట్ అయ్యేంత వరకు ద ఫుడ్ విల్ బి గోయింగ్ త్రూ ఏ పర్టికులర్ పాత్. ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది, మౌత్ నుంచి, ఈ బకల్ క్యావిటీ దగ్గర నుంచి లాస్ట్ యానస్ లో ఎక్స్క్రీట్ అయిపోతుంది. ఈ జరిగే సిస్టమ్ ని గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీ అంటారు. సో ఈ గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజీకి సంబంధించిన డాక్టర్ ని గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ అంటారు. సో హీల్ బి డీలింగ్ విత్ వెరైటీ ఆఫ్ డిజార్డర్స్. సో ఏం డిజార్డర్స్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కి సంబంధించింది కానీ, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కి సంబంధించింది కానీ, ఆర్ లివర్ కి సంబంధించింది. All these disorders are corrected and rectified by the gastroenterologist. హెమటాలజీ. హెమటాలజీ అంటే ఏంటి, రిలేటెడ్ టు ద బ్లడ్. అందుకే హిమోగ్లోబిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ది కీవర్డ్. సో మనకి కొన్నిసార్లు వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎక్కువైపోతాయి. అప్పుడు వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎక్కువైనప్పుడు దెన్ ద ఇమ్యూనిటీ పవర్ డిక్రీజెస్. వీఆర్ ప్రోన్ టు గెట్ డిసీజెస్. ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో మనకి ఆర్బిసి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, డబ్ల్యూబీసీ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, సిబిసి అంటే టెస్ట్ చేస్తారు కంప్లీట్ బ్లడ్ కౌంట్ ఎంత ఉంది, అంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా. సో అలాంటివన్నీ చెక్ చేసుకోవడానికి ఒక పర్టికులర్ డాక్టర్ ఉంటారు, అతను ఏంటంటే హెమటాలజిస్ట్ అంటారు. సో దిస్ హెమటాలజిస్ట్ విల్ బి ట్రీటింగ్ ద ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ ద బ్లడ్ అన్నమాట. ఎప్పుడైతే బ్లడ్ లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయో దే విల్ బి ఐడెంటిఫైయింగ్. అంటే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లడ్ లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది, మనకి ఇన్ఫెక్షన్ డబ్ల్యూబీసీ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎక్కువ అయిపోయి అప్పుడు ఏమొస్తుంది, క్యాన్సర్ ఉంటుంది. క్యాన్సర్ అంటే అగైన్ వీ విల్ బి గోయింగ్ టు ద ఆంకాలజిస్ట్ అనమాట. సో బ్లడ్ లో ఉన్న డిసీజెస్ ని కానీ, ఇన్ఫెక్షన్స్ ని కానీ ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ ఎవరు, హెమటాలజిస్ట్. ఆంకాలజీ జస్ట్ నా ఒక్క సెకండ్ ముందు చెప్పాను. ఆంకాలజీ అంటే ఏంటి, ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ద క్యాన్సర్ అనమాట. సో క్యాన్సర్ కి సంబంధించిన సెపరేట్ డాక్టర్ ని ఆంకాలజిస్ట్ అంటారు. రీసెంట్ గా మనం కానీ న్యూస్ కానీ అబ్జర్వ్ చేసినట్టు ఉంటే క్యాన్సర్ కి దే హ్యావ్ ఫౌండ్ క్యూర్, నాట్ ఎ ట్రీట్మెంట్, దే హ్యావ్ ఫౌండ్ క్యూర్ ఫర్ క్యాన్సర్. క్యాన్సర్ రాకుండా దే ఆర్ coming up with a vaccine and విన్నాను. I don't know how far it is correct. We have to just wait and watch it. సో ఆంకాలజీ, సో మనకి చాలా రకాల క్యాన్సర్ ఉంటుంది. లంగ్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది, కిడ్నీ క్యాన్సర్ ఉంటుంది, లివర్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది, బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది, బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది, అండ్ సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అదే. అంటే క్యాన్సర్ ఎక్కడ రాదు అని మనం చెప్పలేం పర్టికులర్ గా ప్రిసైజ్లీ. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది, మౌత్ క్యాన్సర్. మనం మూవీస్ వాచ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు యూ మైట్ హావ్ వాచ్, నా పేరు ముఖేష్ అని చెప్తుంటాడు. So oncologist is a separate doctor who will be providing treatment for the cancer anamata. So now neurology. The next one is neurology. So neurology ante it's nervous system. So our brain will be sending the signals to all the parts of the body. Through the nerves it will be sending the signals. ఎప్పుడైతే ఈ సిగ్నల్స్ సరిగ్గా వెళ్ళవో అవర్ బాడీ పార్ట్స్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ. అదే సో అలాంటప్పుడు మనం ఎవరిని కన్సల్ట్ చేయాలి అంటే
న్యూరాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ చేయాలి. ఈ న్యూరాలజిస్ట్ ఏం చేస్తాడు? హీ విల్ బి డయాగ్నైజింగ్ ద ప్రాబ్లమ్. బికాస్ he will be handling the problems related to the ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ఇన్ ద నర్వస్ సిస్టమ్. అంటే మన బ్రెయిన్ దగ్గర నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్ స్పైనల్ కార్డ్లోకి వెళ్ళి అండ్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో ఎప్పుడైతే ఈ సిగ్నల్స్ సరిగ్గా వెళ్ళవో వీఆర్ టెన్ టు గెట్ హెడేక్, స్లీప్ డిసార్డర్స్ ఉంటుంది. స్లీప్ డిసార్డర్ అనే వర్డ్ మనం వినగానే మనకు ఒక టెస్ట్ గుర్తు రావాలి. ఏం టెస్ట్ అది? స్లీప్ యాప్నియా. మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ అంటే వీఆర్ టెన్ టు గెట్ దిస్ డిసీజ్ అంటే వీఆర్ టెన్ టు ఫర్గెట్. ఎపిలెప్సీ, ల్యాక్ ఆఫ్ మెమరీ, న్యూరోపతిక్ పెయిన్, మనకి ఎక్సెసివ్ పెయిన్ ఉంటుంది. బ్రెయిన్ డిమెన్షియా, మెమరీ లాస్, పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్, మెమరీ లాస్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తుంది. ఇలాంటి వాటిని కేర్ తీసుకునే అతని మనకి న్యూరాలజిస్ట్. న్యూరాలజిస్ట్ లో మనకి 2 రకాలు ఉన్నారు, న్యూరో ఫిజిషియన్ అండ్ న్యూరో సర్జన్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆబ్స్టెరిక్స్. ఆబ్స్టెరిక్స్ అంటే రిలేటెడ్ టు ద బేబీస్ బర్త్. సో మనకి ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అయినా మేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అయినా సేమ్. సో ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ సంబంధించిన డాక్టర్ని గైనకాలజిస్ట్ అంటారు. సో ఈ గైనకాలజిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ బి మానిటరింగ్ ద ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ అండ్ దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ట్రీట్మెంట్ టు ద డిసీజెస్ ఇన్ ద ఫిమేల్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్. కానీ ఈ ఆబ్స్టెరిషియన్ ఏం చేస్తారంటే this obstetrician will be taking care of the women right from the time they conceive till they deliver. అంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పటి నుండి డెలివరీ అయ్యేంత వరకు ఆ మదర్కి సంబంధించిన కేర్ కానీ బేబీకి సంబంధించిన కేర్ కానీ ఆ టైప్స్ ఆఫ్ డెలివరీ కానీ మనకి రకరకాల డెలివరీ కూడా చూసాం. నిజం ఏం డెలివరీ? నార్మల్ డెలివరీ, వెజైనల్ డెలివరీ, ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ వెజైనల్ డెలివరీ, ఫార్సెప్స్ డెలివరీ, ఇలా రకరకాల డెలివరీస్ మనం చూసాం. వ్యాక్యూమ్ డెలివరీ. సో ఈ డెలివరీస్ ఏ డెలివరీ యూస్ చేయాలి? సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేయాలా లేకపోతే నార్మల్ బేబీ వస్తుందా? ఇలాంటివన్నీ ఐడెంటిఫై చేసి ప్రొవైడ్ చేసే డాక్టర్ ఎవరంటే ఆబ్స్టెరిషియన్. సో దిస్ ఆబ్స్టెరిషియన్ ఇస్ ఏ స్పెషల్ డాక్టర్ who is specialized in delivering the babies. So we'll right from the time of conceiving till the child is born, they take care. Gynecology, you can see gynecology and the gynecologist will be taking care of the reproductive parts and the female reproductive parts kani male reproductive parts kani, you can just see same. So a gynecologist is specialized same to take care of the reproductive parts, especially during the time of adolescence. Same. సో ఎప్పుడైతే అడాల్సన్స్ వాళ్ళు రీచ్ అవుతుంటారో దేర్ విల్ బి సో మెనీ వేరియేషన్స్ ఇన్ ద బాడీ. అలాంటప్పుడు గైనకాలజిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ బి గైడింగ్ దెమ్. నెక్స్ట్ ఆర్థోపెడిక్స్. ఆర్థో అంటే ఏంటి? రిలేటెడ్ టు ద బోన్స్ అనమాట. సో ఆర్థోపెడిక్స్ కి సంబంధించిన డాక్టర్ ని ఆర్థోపెడిషియన్ అంటారు. సో ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ అంటే బోన్స్ కి ఆపరేషన్ చేసే డాక్టర్ ని ఆర్థోపెడిషియన్ అంటారు. సో మనకి ఆర్థోపెడిక్స్ లో రీకలెక్ట్ అవ్వాల్సింది ఫ్రాక్చర్స్ కానీ లేకపోతే జాయింట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కానీ అంటే బోన్ పక్కకు జరిగిపోవడం కానీ అండ్ పెయిన్ కానీ స్ప్రెయిన్ కానీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యాడ్ టు రిమెంబర్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తామో సమ్ టైమ్స్ ఐల్ బి గివింగ్ ద మెడికేషన్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఐల్ బి గివింగ్ ద స్ప్రేస్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఐల్ బి గివింగ్ ద డూయింగ్ ద సర్జరీ వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. అండ్ ఆ ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ ఆ సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఎవరి దగ్గరికి పంపిస్తారు? ఫిజియోథెరపిస్ట్ దగ్గరికి పంపిస్తారు. సో ద ఫిజియోథెరపిస్ట్ విల్ బి మేకింగ్ ద పేషెంట్ కమ్ బ్యాక్ టు ద నార్మల్ స్టేజ్. అండ్ otorhinolaryngology. Otorhinolaryngology means ear, nose and throat. సో ఇయర్, నోస్ అండ్ థ్రోట్ దీనికి సంబంధించిన డాక్టర్ని షార్ట్ లో మనం ఏమంటారంటే ఈఎన్టీ డాక్టర్ అంటారు. సో మనకి ఈఎన్టీ డాక్టర్లో చిన్నపిల్లలు కొన్ని అంటే ఇయర్ లోంచి ఫ్లూయిడ్ వస్తూ ఉంటది. అండ్ మనకి నోస్ అంటే రైనోప్లాస్టీ అనే వర్డ్ కూడా ఏంటంటే నోస్ లో కరెక్షన్ ఉంటుంది. మళ్ళీ అగైన్ వీ గో టు ద కాస్మెటిక్ సర్జరీ. అదే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మనకి వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇలాంటివన్నీ వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ అండ్ ఈఎన్టీ డాక్టర్. పల్మనాలజీ అజైన్. సో పల్మనాలజీ అంటే ఏంటి? రిలేటెడ్ టు ద లంగ్స్. ఈ పల్మనాలజీకి సంబంధించిన డాక్టర్ని పల్మనాలజిస్ట్ అంటారు. సో పల్మనాలజిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే బ్రీదింగ్ డిజార్డర్ ఉన్న మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా టైంలో కూడా మనకి ఏమొచ్చింది? బ్రీదింగ్ డిజార్డర్ ఉంది. సో ఎక్కువ చైన్ స్మోకర్స్ కి లంగ్స్ లో ప్రాబ్లం వస్తుంటది.
సేమ్. సో, ఇలా బ్రీతింగ్ అంటే ఒక పర్సన్ హెల్తీగా ఉన్నాడు, ఒక పర్సన్ స్టేబుల్‌గా ఉన్నాడంటే ఫస్ట్ వైటల్స్ చూస్తారు. ఏం చూస్తారంటే హార్ట్ సరిగ్గా ఫంక్షన్ అవుతుందా లేదా? బ్రెయిన్ సరిగ్గా ఫంక్షన్ అవుతుందా లేదా? బ్రీతింగ్ సరిగ్గా జరుగుతుందా లేదా? అని. ఈ 3 చెక్ చేస్తారనమాట. దెన్ దే గో విత్ ద అదర్ థింగ్స్. అండ్ పల్మనాలజిస్ట్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ సో మనకి రకరకాల లంగ్స్ డిసీజ్ మనం చదివాము. వి విల్ రికలెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. రేడియాలజీ. రేడియాలజీ అంటే ఏంటి? ఎక్స్‌రేస్ కానీ, సీటీ స్కాన్స్ కానీ, ఎంఆర్ఐ గాని రకరకాల టెస్ట్ చేస్తుంటారు. ఏ డాక్టర్ అయినా పెర్ఫెక్ట్‌గా, ప్రిసైజ్‌గా డయాగ్నోస్ చేయాలంటే దే విల్ బి రిఫరింగ్ టు ద టెస్ట్ అన్నమాట. సో, ఎక్స్‌రేస్ అని, సీటీ స్కాన్ అని, ఎంఆర్ఐ అని లేకపోతే ఇలా రకరకాలు చేసే టెస్ట్‌ని ఎవరు సర్టిఫై చేస్తారు లాస్ట్‌లో? రేడియాలజిస్ట్ అన్నమాట. సో, దిస్ రేడియాలజిస్ట్ ఇస్ ఎ స్పెషలైజ్డ్ పర్సన్ హూ విల్ బీ డూయింగ్ ఆల్ థీస్ టెస్ట్స్ అండ్ గివింగ్ ఎ రిపోర్ట్. యూరాలజీ. యూరాలజీ అంటే యూరినరీ ట్రాక్ సిస్టమ్ అంటే ద డిసీజెస్ రిలేటెడ్ టు ద యూరినరీ ట్రాక్ అంటే యూటీఐ అనే వర్డ్ విన్నాం. యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్. ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు గానీ, మెన్ గానీ, విమెన్ గానీ, జీరియాట్రిక్స్ కానీ, పీడియాట్రిక్స్ కానీ అంటే చిన్న పిల్లలు కానీ, ఏజ్డ్ పీపుల్ ఎలాంటి వాళ్ళకి యూరినరీ ట్రాక్‌లో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా గానీ, యూరినరీ ట్రాక్‌కి సంబంధించిన డిసీజెస్ వచ్చినా గానీ, దే షుడ్ కన్సల్ట్ యూరాలజిస్ట్. Nephrology, you can look at the image and certainly tell it is same. Now, nephrology means what? Related to the kidneys. So, nephrologist will be taking అంటే కిడ్నీ స్టోన్స్ కానీ, మనకి కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్స్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. చెప్పాను. ఇందాక చెప్పాను. అక్యూట్ కిడ్నీ అని, క్రానిక్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అని. అక్యూట్ అంటే ఏంటి? సడెన్‌గా కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిపోతది. క్రానిక్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏంటి? స్లోలీ స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నమాట. సో, the next topic is rheumatology. Rheumatology అంటే రిలేటెడ్ టు ద పెయిన్స్ ఇన్ ద జాయింట్స్. ఎస్పెషల్లీ మనకి రుమాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ జీరియాట్రిక్స్‌లో వస్తది. ఏజ్డ్ పీపుల్‌లో వస్తది. సో, ఈ రుమటాలజీ అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన మజిల్స్‌లో గాని, జాయింట్స్‌లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్‌ని ఐడెంటిఫై చేసి ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ ఎవరంటే రుమటాలజిస్ట్. అండ్ అలర్జీ అండ్ ఇమ్యూనాలజీ. సో, మనకి అలర్జీస్ వస్తది. ఎందుకు అలర్జీ వస్తది? మన బాడీలో రెసిస్టెన్స్ పవర్ తగ్గిపోయినప్పుడు, ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గిపోయినప్పుడు. ఎప్పుడైతే మనకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గిపోతదో, సరిగైన ఫుడ్ మన ఇంటేక్ ఉండదో, సేమ్ వెన్ ద ఫుడ్ డస్ నాట్ సప్లై ద రిక్వైర్డ్ న్యూట్రియంట్స్ అలాంటప్పుడు మనకి ఇమ్యూనిటీ సరిపోదనమాట. అలాంటప్పుడు డిసీజెస్ వచ్చేదానికి వి ఆర్ వెరీ ప్రోన్. దెన్ వి షుడ్ కన్సల్ట్ అన్ ఇమ్యూనాలజిస్ట్. సో, ఇమ్యూనాలజిస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే, ఏం అలర్జీ వచ్చిందంటే, ఫుడ్ అలర్జీ వచ్చిందా? లేకపోతే డస్ట్ అలర్జీ వచ్చిందా? స్మోక్ అలర్జీ వచ్చిందా? అండ్ వాట్ ఆల్ అలర్జీస్ కొంతమందికి ఇన్సెక్ట్ బైట్స్ వల్ల అలర్జీస్ వస్తది. రకరకాల అలర్జీస్ అన్నిటిని ఐడెంటిఫై చేసి, ఈ ఐడెంటిఫై చేసిన అలర్జీస్‌కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసేయాలి అని డిసైడ్ చేసే డాక్టరే ఇమ్యూనాలజిస్ట్. సైకియాట్రీ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ద బ్రెయిన్. అంటే బ్రెయిన్‌కి మనం ఇంతక అండ్ కొంతమంది సైకియాట్రిక్ పేషెంట్స్ అంటారు. దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు యూజ్ దేర్ బ్రెయిన్ ప్రాపర్‌లీ. సో, అలాంటి సైకియాట్రిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటే కొంతమంది డ్రగ్ అడిక్ట్స్ ఉంటారు. కొంతమంది జేన్ దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు హావ్ దేర్ కండిషన్ ప్రాపర్ అంటే ఎక్కువ అగ్రెసివ్‌గా అయిపోతుంటారు. కొంతమంది వాళ్ళకి ఐ మీన్ దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు హావ్ దట్ కాన్సంట్రేషన్ లెవెల్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద చిల్డ్రన్. సో, ఇలాంటివన్నీ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ద ద పీపుల్ రిఫర్ టు ద సైకియాట్రిస్ట్. సైకియాట్రిస్ట్ అంటే ఇస్ నాట్ ఏ మెంటల్ డాక్టర్. ప్లీజ్ డోంట్ మిస్‌అండర్‌స్టాండ్. ఎ సైకియాట్రిస్ట్ విల్ బి హెల్పింగ్ us. Yeah, just a second. Somebody sent a message. A psychiatrist will be helping us to బ్రింగ్ బ్యాక్ అవర్ నార్మల్ రీజనింగ్ ఆర్ థింకింగ్. సో, మనకి ఎలాంటి డిజార్డర్ ఉన్నా అంటే మనల్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయినా, మనకి సైకలాజికల్ డిజార్డర్స్ ఉన్నా, మన కాన్సంట్రేషన్ లెవెల్ లేకపోయినా, మనం పాజిటివ్ అవుట్‌లుక్ లేకపోయినా, అంటే చాలామంది ఎప్పుడు నెగెటివ్‌గా థింక్ చేస్తుంటారు. ఇలాంటివన్నిటిని ఓవర్‌కమ్ చేయడానికి మనం ఎవరిని కన్సల్ట్ అవ్వాలంటే సైకియాట్రిస్ట్‌ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సో, ఈ సైకియాట్రిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే సమ్‌టైమ్స్ దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ద కౌన్సెలింగ్. కౌన్సెలింగ్ వల్ల తగ్గిస్తా ఉంటారు. అండ్ సమ్‌టైమ్స్ దే విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ ద మెడికేషన్ అన్నమాట. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్
So I told you the psychiatrists, what are the treatments provided by psychiatrists? And geriatrics, we had heard this 2-3 times in today's class itself. Geriatrics ante evaru? Aged people. So geriatrics are aged people. So these geriatrics will be taken more care. ఎందుకంటే ఏజ్ అయ్యే కొద్దీ వాళ్ళకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతుంటాయి. ఏజ్ అయ్యే కొద్దీ వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళు కేర్ తీసుకోలేరు. సో జీరియాట్రిక్స్, సిమిలర్లీ జీరియాట్రిక్స్ కి డాక్టర్ ఎవరంటారే జీరియాట్రిషియన్. సో ఈజ్ అ ట్రైన్డ్ డాక్టర్. ఎలాగా చిన్నపిల్లలకి సెపరేట్ డాక్టర్ ఉంటారు, అలాగే ఏజ్డ్ పీపుల్ కి సెపరేట్ డాక్టర్ ఉంటారు. అతను ఏమంటారు? జీరియాట్రిషియన్ అంటారు. ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్. సో మనకి ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ అంటే ఇందాకే చెప్పాను, ఎలర్జీ అని, ఇమ్యూనాలజీస్ అని. సో ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ దే స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్. అంటే ఇవి కంటేజియస్ డిసీజెస్ అనమాట. అంటే ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్ కి స్ప్రెడ్ అవుతుంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టిడి మనకి తెలుసు, సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్. సేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే లైక్ గనేరియా కానీ, ఎయిడ్స్ కానీ, సిఫిలిస్ కానీ, ఇలాంటివన్నీ. సో ఇలాంటి డిసీజెస్ రాకుండా చెక్ చేసే డాక్టరే specialist. He's a physician who has good. Just a second. 1 second. I'll attend a call. Yeah. So this physician will be diagnosing and providing the treatment. సో మనం ఎప్పుడైనా ఒక డిజీజ్ ఉంది అని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఎవరిని కన్సల్ట్ చేయాలంటే ఫిజిషియన్ ని కన్సల్ట్ చేయాలి. ఆ ఫిజిషియన్ ఏంటంటే హీ విల్ డయాగ్నైజ్ చేసిన తర్వాత మీకు పలానా ప్రాబ్లం ఉంది, మీరు పలానా డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. అంటే మీకు సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం ఉంది, సైకాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. మీకు న్యూరాలజికల్ ప్రాబ్లం ఉంది, మీరు న్యూరాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. మీకు హార్ట్ లో ప్రాబ్లం ఉంది, కార్డియాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. అలాగా ఆ పర్టికులర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి రిఫర్ చేస్తారు. ఎప్పుడు ఆ డిసీజ్ కానీ క్రానిక్ అయితే, అంటే సివియర్ అయితే, లేదు అది స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉంది, ఇట్ క్యాన్ బి కరెక్టెడ్ అంటే సైకియాట్రిస్ట్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ విల్ బి అడ్మినిస్ట్రింగ్ ద డ్రగ్స్. Pediatrics. So as we look at the image, we can tell pediatrics means a person who is specialized in treating the children. Next one is plastic surgery. We had heard very wonderful terms in plastic surgery, cosmetic surgery. Zain, మనకి కాస్మెటిక్ సర్జరీ కానీ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ కానీ ఎందుకు చేసుకుంటారు? ఎన్ని రకాల సర్జరీస్ ఉన్నాయి? లిప్ ఆగ్మెంటేషన్, రైనోప్లాస్టీ, అండ్ we have this eyelids blepharoplasty అని రకరకాల సర్జరీస్ అన్ని చూసాం. సో ఇవన్నీ ఎందుకు చేసుకుంటారంటే టు బ్రింగ్ బ్యాక్ ద లింబ్స్ ఇన్ టు ద నార్మల్ కండిషన్, ఆర్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ ద అపియరెన్స్, ఆర్ టు మేక్ ద అపియరెన్స్ లిటిల్ బిట్ బెటర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్. సో ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ ఎవరుంటారంటే ఒక స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్ ఉంటారు, ఫిజిషియన్. ఈ ఫిజిషియన్ ఏం చేస్తాడంటే హీ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద వైటల్స్. అండ్ ఎప్పుడైతే ఫిజిషియన్ పేషెంట్ ని ఇమీడియట్ గా రెస్పాండ్ అంటే మనకి ఎమర్జెన్సీ కేర్ ఏంటి, పాయిజన్ కానీ, బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కానీ, లేకపోతే హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు, హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు కానీ, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఎమర్జెన్సీకి షిఫ్ట్ చేస్తారనమాట. వాస్కులర్ సర్జరీ, వాట్స్ మీన్ బై వాస్కులర్ సర్జరీ? సో ఎప్పుడైతే మన బ్లడ్ ఫ్లో ఎప్పుడైతే సరిగ్గా జరగదో అలాంటప్పుడు ది గో ఫర్ వాస్కులర్ సర్జరీ. ఆప్థమాలజీ, a doctor specialized in treating the eye problems. And physiotherapy and rehabilitation, and similarly we heard just about anesthesiology. So please take care of all the things and just recap everything right from the beginning. And I'll ensure that every topic wise ante nearly around 20 to 23 topics are there. ఈ టాపిక్స్ అన్నిటికీ నేను సెపరేట్ గా వాట్ ఎవర్ నోట్స్ ఐ హావ్ డౌన్లోడెడ్, వాట్ ఎవర్ నోట్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ, అంటే నేను చెప్పే టాపిక్స్ ఒక 25 టాపిక్స్ అంటే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు టెల్ అరౌండ్ 10 to 15. సో ఆల్ ద థింగ్స్ విల్ బి కవర్డ్. The only drawback is we will not be having the images. All these things will be covered and shared to you before Monday. And from Monday, that is from Tuesday, we'll be going with the notes. అంటే ఎలా డిక్టేట్ చేయాలి, ఎలాంటి ఫైల్స్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలనేది we will study.
Okay, so let us wrap it up for today. Thank you.